أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العلي العظيم. رحم الله لمن يقرأ الفاتحة مع الإخلاص والصلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على محمد وآله خير الورى سجيا. واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء
وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء، وبعزتك التي لا يقوم لها شيء، وبعظمتك التي ملأت كل شيء، وبسلطانك الذي على كل شيء، وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء، وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء، وبعلمك الذي أحاط بكل شيء، وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا قدوس، يا نور يا قدوس، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقاب، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك، وأستشفع بك إلى نفسك، وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك، وأن توزعني شكرك، وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع، أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا، وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته، وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك، وعلى مكانك، وخفي مكرك، وظهر أمرك، وغلب قهرك، وجرت قدرتك، ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا، ولا لقبائحي ساترا، ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت، سبحانك وبحمدك. ظلمت نفسي، ظلمت نفسي، وتجرأت بجهلي، وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي، كم من قبيح سترت، وكم من فاضح من البلاء أقلت، وكم من عثار وقيت، وكم من مكروه دفعت، وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت. اللهم عظم بلائي، وأفرت بي سوء حالي، وقسرت بي أعمالي، وقعدت بي أغلالي، وحبسني عن نفعي بعد عملي، وخدعتني الدنيا بغرورها، ونفسي بجنايتها ومثالي. يا سيدي، فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي، ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري، ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا، وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي، من لي غيرك؟ أسأل كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي، أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي، ولم أحترس فيه من تزيين عدوي، فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء.
فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك، فلك الحمد علي في جميع ذلك، ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك وألزمني حكمك وبلاؤك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا، لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شد وثاقي. يا رب ارحم ضعف بدني، يا رب ارحم ضعف بدني، يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي. يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي، هبني لابتداء كرمك وصالف برك بي يا إلهي وسيدي ومولاي وربي. أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد ما انطبع علي قلبي من معرفتك، بلهج بي لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك، وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك. هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيت، أو تبعد من أدنيت، أو تشرد من آويت، أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمت. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي، أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا، وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا، وبشكرك مادحا، وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا، وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة، وعلى جوارح سات إلى أوطان تعبدك طائعا، وأشارت باستغفارك مذعنا. ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك، يا كريم يا رب، يا كريم يا رب، يا كريم يا رب، يا كريم يا رب. وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء ومكروه، قليل مكثه، يسير بقاؤه، قصير مدته، فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها، وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. يا سيدي، فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين؟ يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو، ولما منها أضج وأبكي، لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته؟ فلئن سيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك
وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي، صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك، وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك، أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك، فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين، ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولأبكين عليك بكاء الفاقدين، ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين، يا غاية آمال العارفين، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا حبيب قلوب الصادقين، ويا إله العالمين، أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته، وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته، وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك، ويناديك بلسان أهل توحيدك، ويتوسل إليك بربوبيتك، يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك، أم كيف تؤلم النار وهو يأمل فضلك ورحمتك، أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه، أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه، أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه، أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب، أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها هيهات، ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك، ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك، فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك، لجعلت النار كلها بردا وسلاما، وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما، لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين، وأن تخلد فيها المعاندين، وأن تجل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها، أن تاب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته، كتمته أو أعلنته، أخفيته أو أظهرته، وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني، وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي، وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم، وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت، وأن توفر حظي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت
أو رزق بسطته أو ذنب تغفره أو خطأ تستره يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيده ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب رب على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في البارزين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين واجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فأرد ومن كادني فكد واجعلني من أحسن عبيدك نسيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخسهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك واعتف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأقلني عثرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا رب نسبت وجهي وإليك يا رب مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلام يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في السماوات والأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبرم الفرقان العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. Respected brothers and sisters, Assalamu alaikum jami'an wa rahmatullah wa barakatuh. We express our condolences to our present Imam regarding the shahadat of our fourth Imam, Imam Sajjad alayhi salatu wassalam. Sometimes we see some people that their lifestyle is so high. They have everything that they can even imagine. They have the best car, the best house, very high income, healthy kids. Everything in dunya is gathered in their life. But they are depressed. They don't have any fun in their life. They don't enjoy their life. Some of them take the depression pills. It's not like some people get sick temporarily. It's a different story. But some people always are depressed. They don't see anything good around. And when I search on Google, it said me like most of the people who commit suicide, they are from rich countries. And most of them are from rich families. On the other hand, we see some people that they live in a country that they don't have anything. They have a piece of bread, or some of them, they don't even have sugar in their tea. But economically, they are so low, but they are so happy. Or if you look at before, back in the days, for example, before even we were born, one person was working. Everyone was happy in that family. There was a house, like 4 or 5 families were living in a house. But they were so happy and they were feeling so lucky. Nobody would get depressed. Everybody was smiling. Everybody was happy. So what's the difference? And what's the reason for these problems that we see nowadays with this technology and these improvements? And what is the reason of those people that they had nothing in dunya, but they were so happy and they were feeling so lucky? What is the reason? The answer is in this ayah of Quran. Allah subhanahu wa ta'ala says, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Whoever forgets the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala, their life will become difficult for him. One of the things that we have to mention today is about haqqun nas. This is something nowadays, unfortunately, people, because of
elevating their lifestyle. They do whatever they want. Just making money is important for them. I can see like 80% or 85% of people don't even think about Haqqullah and Haqqul Nas. They just think about their own lifestyle. And despite all those problems that they have, they don't even pay their Islamic taxes. They don't pay the fuqara. They don't pay the masajid. They don't do anything for Allah. They want to be the companion of Imam. They want to be the follower of Imam Zaman alayhi salam. They want to be the true worshipper of Allah subhanahu wa ta'ala just by praying and fasting. Today I'm going to give you some stories from one of our great ulama. His name is Muqaddas Ardabili rahmatullahi alayh. Muqaddas Ardabili rahmatullahi alayh, many times he had the honor of visiting Imam Zaman alayhi. He was different alim. Still some of his books are being taught in Hawazat Ilmiya and our Maraji'. That's their honor to teach those books. Even he died many years ago. Muqaddas Ardabili had one quality. That's why he got close to Imam Zaman alayhi salam. For Muqaddas Ardabili, Haqqun Nas was very important. One day, he decided to go from Karbala to Najaf. Probably some of you heard this story. If not, it's good to hear it again. He decided to go from Najaf to Karbala. Back in the days, it wasn't car. It wasn't rental car. So the people would rent animals like donkeys or horses. So the donkeys were a little cheaper. So he rented a donkey to travel from Najaf to Karbala. On his way, he comes across with a person. That person gives him a letter with some items and asks him to take these to his family in Karbala. As soon as Muqaddas Ardabili accepts and receives this letter and those gifts from this person, he gets off the donkey. He does not want to be on donkey anymore. He says, you know what? Now I'm going to walk. The person who was next to him, he asks him, why did you get off the animal? You rented this to go to Karbala, but why are you walking? He says, because when I rented this animal, I didn't have this letter and these gifts with me, but now I have. So I am heavier now. I don't want to break my promise, because when I rented this, I told the person that I am alone, but now I have something with me and that makes me heavier. That's why I don't want to be responsible at the day of judgment. The marriage of Muqaddas Ardabili is very important story. One day Muqaddas Ardabili rahmatullahi alayh, he was sitting by the water and he was touching the water, enjoying with water. It was a river. So he sees an apple, a fresh apple. He starts eating the apple. See how can you get close to Imam Zaman alayhi salam? These things are making you close to Imam Zaman alayhi salam. Not just dua, not just praying. Those things are also good. But these important stories make us close to our Imam Zaman alayhi salam. And inshallah, you will have the honor of visiting him. So Muqaddas Ardabili picks up the apple and starts eating. Once he eats 3-4 bites of this apple, he thinks with himself,
What about if this apple belongs to somebody else? I was not supposed to eat this. I was supposed to first find out whose apple is this, and then I ate it. But I did not do that. So I have to find the person whose apple is. I have to find the owner of this apple. So he follows the water. He gets to a garden. And when he compares this apple with those trees, he finds out that this apple is from this garden. So he knocks the door. The owner of the garden opens the door. Muqaddas Ardabili rahmatullahi alayhi says, is this apple belongs to your garden? He says, yes. Muqaddas Ardabili says, I was sitting by the water, I saw this apple and I ate it. I just want you to forgive me. He says, no, I'm not going to forgive you. Muqaddas Ardabili offers him a lot of money. He says, all money I have, I give it to you. Just like for an apple, you give it $1,000. I give you $1,000 to forgive me. He says, no. Then Muqaddas Ardabili says, then what should I do now? If I want to be forgiven? Because I don't want to be responsible at the day of judgment. What should I answer to Allah? Only one apple, brothers and sisters. So here the man says, I have a daughter. She's single. She's blind. She's bald. And she's not able to talk. That's it. If you want me to forgive you, you have to marry with my daughter. Otherwise, at the day of judgment, you have to give me back that apple. Now, see the iman and the faith of the companion of Imam Zaman alayhi salam. He is the companion of Imam Zaman alayhi salam. And his faith is very important. And he says, you know what? If I don't marry with this girl with these qualities, I have to pay him back at the day of judgment. I don't want you to owe him anything at the day of judgment. So he says, let me think tonight. One night, Muqaddas Ardabili thinks with himself. It's a very, very teachable story, brothers and sisters. We can learn a lot from this story. It's like a faculty of humanity. He thinks with himself and he says, now I understand that if I don't marry with his daughter, so I will get punished at the day of judgment. I don't want to be embarrassed in front of Allah subhanahu wa ta'ala on the day of judgment. So let me go and agree with this marriage. He goes to the man and he says to the garden owner, I agree to marry with your daughter. So he says, go call your father and your mother and follow the culture, and then whatever the cultural things is, or you have to follow. So at the day of the nikah, Muqaddas Ardabili does not have anything to think except Allah, except Akhirat. So he's not worried about the girl that she's blind, she's bald, she's not able to talk. He's not even thinking about those things. He's thinking about Akhirat. The father of the girl says to Muqaddas Ardabili, now do you want to see my daughter? He says, yes. I agreed to marry with her. So she's going to be my wife. I'm going to look at her. The man takes the cover off from her face, and Muqaddas Ardabili sees that his daughter is so beautiful. Muqaddas Ardabili is shocked. He says, but you told me something else. He says, yes, when I saw this honesty from you, that how honest are you with your Lord, with Allah? And a lot of people wanted to marry with my daughter.
rich people, millionaires, multimillionaires. But I was waiting for somebody like you who actually submits himself 100% to Allah. But you said your daughter is blind. Yes, my daughter is blind because she did not look at anything haram in her life. My daughter is bald. Yes, because her hair was always covered and none mahram saw the hair. She is not able to talk because she never says anything haram. So this is the reward that Allah gives to Muqaddas al-Dabili because of his taqwa and because of his submission to Allah subhanahu wa ta'ala. This part of our life is very important. So the main part of dhikrullah, remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala, is haqqun nas. We have to be very, very, very careful about it. We cannot close our eyes on these things because every single penny will be counted. And we have to answer for everything that we do and we spend. من أين اكتسب وفيما أنفقه. How did you get it? How did you spend it? The people will not find out, but Allah will find out, and Allah knows, and you have to answer to Allah. So you should have answer for Allah. That's all it is. What's your answer to Allah? When I do ghibat, when I backbite against a mu'min brother, I should have answer for this for Allah. Why did I do that? When I lie, I should have answer for it. When I take the people's right away from them, I should have answer for it. When I bother someone with my words, I should have answer for it. So all these things are counted. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. This ayah is everything. We have to be very careful because our akhirat depends to our dunya. Whatever we do in dunya, we have to answer to akhirat. Tonight is the night of shahadat of Imam Sajjad alayhi salam. I want to tell you a story from Imam Sajjad alayhi salam. This story is actually a very, very good story because we have these people nowadays around us that they always complain. They complain about money. They don't have enough money. They have a financial problem. They always complain. They lose the job. They complain. They get sick. They complain. They're not happy in their life. They complain. They always complain. They never see good things. They always see bad things. One day, Hazrat Isa alayhi salatu wasalam was walking in the street with Hawariyun, with his companions. They saw a donkey, dead one. Everyone covers his nose and they say, it smells bad. Hazrat Isa alayhi salam says, yes, it smells bad, but it has some good qualities too. Look at his teeth. Why don't you look at the good things in this animal? You just look at the bad things. Our life is exactly like that. In our life, if we write a list, there are a lot of blessing in our lives. That's why Allah subhanahu wa ta'ala says, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. That means if you want to count the ni'amat and the gifts of Allah subhanahu wa ta'ala to yourself, you will not be able to count it. La tuhsuha. Because Allah give you a lot of ni'mat. But we look for specific ones. And sometimes we don't have that. So someone comes to Imam Sajjad alayhi salam and he complains about his life. Imam Sajjad alayhi salatu wassalam says,
like this to him. He says, the human being every day comes across with three big problems. And those three big problems are the major problem in his life. What are those problems? Number one, every day Allah subhanahu wa ta'ala takes one day of his life from him. Allah takes away one day of our life. For example, yesterday I was younger than today. Today I'm older than yesterday. I lost one day. When we lose money, we can make the money again. But when we lose our life, when we lose the days of our life, we won't be able to get it back, Imam alayhi salam says. Imam alayhi salam wants to tell him that the moment that you are alive, try to take advantage of that moment. Do your best that can give you benefit in dunya and akhirat. Some people waste their times on watching TVs. Some people waste their times on ghibat. Some people waste their times on just doing nothing. But we can do something that can give us benefit in dunya and akhirat. So Imam Sajjad alayhi salatu wasalam tells him that the human being every day comes across with a musibat, with a problem, with a difficulty. What is the problem? The problem is losing their life. Every day they lose one day of their life, and that can never come back. Some people, unfortunately, when they die, they understand that they were wrong. When they are alive, they don't care about nothing. But when they die, they understand. That's why Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says, "An-nasu niyamun." You are sleeping now. When you die, you wake up. Now you're dead. That time when we open our eyes, the moment of our death, when this heart stops working, our eyes will get open. We see the haqiqat. We see our deeds that we committed in our life. This is the riwayat. And that time, we want to come back. رَبِّ ارْجِعُونِي لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ. Ya Allah brings you back to dunya. But Allah says, Kalla. That's never going to happen. That is never going to happen, because you had a lot of them, 40, 50, 60, 70, 80, 100, hundreds, whatever. You did whatever you did. Now is the time. Just like the exam, the day of the exam, when you write the questions and you give the paper to your teacher, and that teacher or professor, he just receives it, then he's not going to give you back. Whatever you wrote on the paper, that's done. So Imam Sajjad alayhi salam says, try to take advantage and try to use your daily life the best that can give you benefit in dunya and akhirat. Why are you worried about your financial problem? You can do something. You can make money anyways. You lose money, but something is going to come. If you don't make $100, you're going to make a $50. At least you're going to be alive. But try to think about your dunya and akhirat. What is the second thing? The second problem is every day Allah gives you rizq. You make a rizq every day. All of us, we have rizq. The best time of the giving rizq is at the time of Fajr. When the time of the Fajr gets like it's 4 o'clock is the prayers, morning prayers, 5 to 4, that's the time. If you're awake at that time, you will receive your complete rizq. If you're not awake, you're just going to receive it, but not the complete one. So the rizq is not only money. The rizq is the salamat, health. The rizq is smile. The rizq is happiness. The rizq is awlad salih.
and healthy kids. The rizq is good friend. The rizq is good community. The rizq is good place that you live. It's all blessing and rizq. But mostly when we talk about rizq, we concentrate on financial part. So Imam Sajjad alayhi salatu wasalam says, the second problem is making rizq. If it is for halal, from halal sources, he has to answer to Allah. That how do you want to spend it is important. If it is from halal, that's another problem, that you made it from the halal sources, but your spending will be answered, will be asked by Allah. Allah will question you about spending this money that you made it from the halal sources. What did you do with the money that you received from Allah? How did you spend it? Where did you spend it? Did you do israf? Did you waste it? For example, a shoes is like a $300, and at the same time you can buy shoes for $20. If you buy $300 shoes, you have an answer for it to Allah or no? So the second thing is the rizq that's from the halal sources, Allah will ask them, how did you spend it? And the rizq that is coming from the haram sources is another problem, that he will be punished for that. Plus the answer to Allah, he will be punished too. The third thing that Imam Sajjad alayhi salatu wasalam says, the human being does not know that every day they get closer one day to the death. Every day our life is getting close to the death, to the akhirat. But we still think about dunya. It's just like you leave your house, you live in Philly, you want to go to New York City. More you drive, more you're away from your house. So our life is about to be over. Daily, we keep losing our days, our nights. We keep getting close to akhirat. What do we have for akhirat? It's just like when you travel, you put enough gas in your car. But do we have enough good deeds with us? And we don't know when is that day. The day that we leave this dunya, we don't know when is that day. A lot of people had a lot of wishes. Every day I walk in the graveyards, I see some of them that they were so young, they were so gentle, they were so handsome, they were young and strong. I'm sure that they wouldn't even think about death. They would think that they will live forever, but they died. An accident, heart attack, stroke, or something like that happens. We don't know when is our last day. We try our best to keep ourselves healthy. We go to the doctor, we watch our diet, we watch our exercise. Everything we do, we have to do. We have to do because of our health. Because this is the amanat. But at the end of the day, no one knows when is our last day. Something could happen. It's just like a doctor who was talking on the TV. He said, I had a patient and he had cancer. So he had treatment for 5 years. After 5 years, his result came so good. So his body was completely fine. And he was so happy that day. When he came to me, the doctor says, when he came to me, he was so happy. He said, wow, finally, I fought with this cancer and finally I beat it. I won this fight. He was so happy, he said. But when he left the office, a car came and killed him right in front of the office.
We don't know when is our day to live and how are we going to die. We don't know. So Imam Sajjad alayhi salatu wasalam says the human being should think about their akhirat, that every day they get close to the akhirat, what they have in their hand. Are you going to take with you to the akhirat? This is what Imam Sajjad alayhi salatu wasalam tells us. بله برادران من، خواهران من، این مطلب بسیار بسیار مهم است که ما فرموده امام سجاد علیه السلام که هر روز ما به روز مرگ نزدیک میشه. هر روز یک روز از عمر ما از دست ما میره. این روزها را مجانی از دست ندیم. اینها چیزی هستند که دوباره به ما بر نمیگردن، به هیچ قیمت بر نمیگردن. پس سعی کنیم که کاری کنیم که پشیمان نشیم وقت رفتن از این دنیا. از زمره کسانی نباشیم که بگیم رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا، خدای ما رو برگردان. از زمره کسانی باشیم که خدا با ما دعوتنامه بفرسته، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یعنی که ای کسانی که با نفس مطمئن زندگی کردید، با اطمینان خاطر زندگی کردید، یقین داشتید که آخرت است، گناه نکردید، گناه می توانستید اما نکردید، حرام می توانستید ببینید ندیدید، حرام می توانستید بیارید برای خانوادهتان اما نیاوردید، از همه چیزهایی که حرام بود دوری کردید. امروز هم ارجعی الی ربک، بیایید الله به سوی خدایتان، راضیه مرضیه، خدا از شما راضی است و ما هم و شما هم از خدا راضی هستید. مثل دو تا عاشقی که سالها یکی دیگر را ندیده باشند و شب و روز به فکر یکی دیگر باشند. خدا اینطوری دعوت میکنه از انسان مؤمن. بله، همینطوری که امام حسین علیه السلام رفت از این دنیا، با همین حالت رفت که با نفس مطمئنه و نفس راضیه است پیش ما رفت به پیش خدا. بوی بهشت می وزد از کربلای تو، ای کشته ای که جان دو عالم فدای تو. در حیرتم چه شد که نشد آسمان خراب، وقتی شنید ناله و غربتای تو. رفتی به پاس حرمت کعبه به کربلا، شد کعبه حقیقی دل کربلای تو. با گفتن رضا به قضایک به قتلگاه، شد متحد رضای خدا با رضای تو. ابی عبدالله یه لحظه نگاه کرد به اطرافش، دید اطرافش را دشمن گرفته. ابی عبدالله تنها شده، صدا زد یارانش را، کجایی عانی ابن عروه، کجایی حبیب ابن مظاهر، کجایی عباسم، کجایی علی اکبر. به وقت صدا زد ابی عبدالله علم ناصر ینصرنی، یعنی آیا کسی است که مرا حمایت کند، دست مرا بگیرد. آقا نه اینی که نیاز به کمک دنیایی داشته باشد، یعنی بیاین به سوی من که شما را رستگار کنم.
این دعوت نامه امام حسین به همه بود، حتی به دشمنانش. یه وقت خواهرش زینب آمد کنار برادر، صدا زد خواهرم برو، اینجا دیگر نمان. زینب آهسته آهسته میرفت. ابی عبدالله با نگاهی تیره به خیمگاه، لا اله الا الله شب جمعه است، روی امواتمان فیض ببرد. یه وقت همینی که ابی عبدالله دارد نگاه میکند، یه ملعونی یه سنگی به پیشانی مبارک زد. چند لحظه نگذشت ابی عبدالله روی سینه اش چیزی سنگین احساس کرد. چشمش را باز کرد، دید شمر ملعون. فرمود نکن شمر، شفاعتت را میکنم اگر همینجا توبه کنی. اما این ظالم از دنیا نگذشت. خواهرش زینب میبیند. چند لحظه نگذشت، دیدن سر بریده حسین روی نیزه بلند است. این ملعون داره صدا میزند هذا رأس حسین. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء. پروردگارا تعجیل در فرج ولیتان امام زمان عنایت بفرما. ما را از جمله اعوان انصاران حضرت در دنیا و آخرت محسوب و محشور بفرما. عاقبت عمرمان را ختم به خیر بفرما. مریض های اسلام، مریض های مد نظر، آنهایی که التماس و دعا گفتن شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. اموات جمع حاضر، اموات بانیان مجلس غریق رحمت خیش بفرما. هر کسی در این مجلس ما حاجتی داره حاجتش را برآورده به خیر بفرما. انشاءالله هفته آینده ساعت 8 به وقت نیویورک که برنامه مجلس ما خواهد بود. انشاءالله next week we'll have a program at 8 p.m. Eastern time. والسلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته.